Damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a este video donde vamos a ver la película de Warhammer 40.000. Esta es una animación hecha por un fan, damas y caballeros, el cual se llama, como pueden ver aquí, Gabriel Cristiane, damas y caballeros. Y Gabriel Cristiane creó esta película de Warhammer durante 4 años. Tiene un doblaje excelente por lo poquito que he estado viendo, gente, porque dije, bueno, voy a grabar y reaccionar a esta película. Y les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan verla sin interrupciones, porque como siempre yo voy a estar poniéndole pausa y explicando todo lo que va a ir ocurriendo en esta película. Así que, sin mucho más que añadir, veamos rápidamente de qué se trata esto, damas y caballeros. Se llama The Awakening. Veamos qué tal. Bueno, aquí se nos advierte, damas y caballeros, que esta película está hecha por fans, que no es canónica y que no está hecha por Games Workshop. Lo cual, como ustedes sabrán, gente, es un sello de calidad. Gente, algo que no esté hecho por Games Workshop sabemos inmediatamente que va a estar muy bueno. Ojo, dedicado a su esposa, a su mujer, la fan de Warhammer más grande de este fan de Warhammer. Vamos a poner los subtítulos, están en español y ahora sí. It is the 41st millennium. Ok, pero miren esto, qué bonito, gente. Tenemos por aquí una imagen, un muro donde tenemos a los primarcas leales, como podemos ver aquí, gente. Tenemos Lyman Ross, Vulcan, Rogaldorn. Tenemos sanguíneos por acá. O creo que... Sí, son los primarcas, gente, son los primarcas. Porque este no se ve como muy sanguíneos que digamos. De hecho, estos dos se ven más como marines espaciales, como primarcas. Por acá tenemos a Lionel Johnson, Gilliman, Yagatai Khan y Corvus Corax. Y por último tenemos al emperador en medio. 10,000 years ago, the Emperor of Mankind launched the Great Crusade, reconquering the galaxy in humanity's name and establishing his interstellar imperium. However, those old days of might and glory are long gone. A civil war broke out between the Emperor and his favorite son, Horus, bringing mankind and the galaxy itself to the brink of destruction. And although the Imperium emerged victorious in the end, the damage it suffered was irreparable. Ever since then, humanity has become stagnant, slowly withering and decaying towards an inevitable end. Regardless, its power remains considerable. Millions of worlds, trillions of citizens, vast armies and navies, all held together by war. In this dark and distant future, they're nothing but war. Billions of souls hold the line day after day, fighting against the Emperor's enemies, the forces of chaos and their dark gods, the many races of alien invaders, and humanity itself. Ok, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa. Cuando dicen y la humanidad misma, se refieren muchas veces a las fuerzas del caos, porque al final del día, ¿qué son las fuerzas del caos sin las legiones de marines espaciales que se fueron para el caos y los primarcas? Que son humanidad, ¿cierto? No son nada, yo creo que no serían más peligrosos, incluso los 4 dioses del caos juntos con todos sus demonios no serían más peligrosos, gente, que los orcos, por ejemplo, que una facción Sinos. Si no tuvieran todas las legiones de marines espaciales, titanes del caos, adeptus mechanicus, ¿cómo se llama? El mechanicum oscuro, todo lo que es la humanidad está en el caos, creo yo, gente, así como enemigo. Entonces, separarlo así, por lo menos a mí no me parece muy correcto. Yo creo que el caos y humanidad van juntos, gente. Every day, millions fall for his eternal glory. One of the most powerful force in the Imperium is the legendary Adeptus Astartes, the Emperor's own Angels of Death. To the common populace of the Imperium, they are known as the Space Marines. Once humans, now demigods of the battlefield. Genetically altered, with added organs and implants, raised and trained to be warriors who know no fear, no remorse, and no fatigue. Clad in majestic power armor, proudly bearing the markings of their chapters, they wield a deadly arsenal that even the darkest horrors lurking in the depths of the galaxy cannot stand against. 20 legions there once were. Out of these, small chapters gradually arose and disappeared. Among them, the direct descendant of the First Legion, the Dark Angels. Brave, proud, and unrelenting,
They pursue their goals, whatever the cost may be. This is one of their stories. Ok, entonces la historia de los Ángeles Oscuros. Bueno, una historia sobre los Ángeles Oscuros. Vale, esto está muy bueno. ¿Es idea mía o el color de esta armadura de marina espacial es demasiado oscuro? ¿Es demasiado negro más que verde oscuro? Ah. We are here, Tech Priest. Captain Ramiel, my apologies. I have been running prognostics, and you have arrived 10.5% earlier than expected. Situation report. Are they truly awakening? Indeed, Captain. The information leading to your arrival was not false. The energy spikes that have been disrupting our networks. Their typical frequencies pulsing through this world's crust. It is most assuredly an awakening. How come no one noticed anything over all those past centuries? A Necron tomb right beneath their feet. How come one does not notice a malignant tumor growing in their own flesh, Captain? Symptoms may occur long after the onset of the disease. How large is the dynasty? Unknown at this point. However, by the grace of the Omnissiah, we have arrived in time. Awakening protocols are long and complicated, and this one is still in its early stages. They are yet vulnerable, Captain. Our sensors have picked up signs of battle during our descent. The Imperial might seems to be on the move. Indeed. Local Astra Militarum units have assumed defensive positions, and the Aeronautica Imperialis has been carrying out preventive strikes in the enemy rear. However, several regions are already beyond our reach, and our forces are slowly losing more ground, despite their best efforts. We must stop this cancer in its tracks, or face the inevitable. Just tell us where you need me and my brothers, Priest. The Emperor will take care of the rest. As I have said, Marine, we need to stop the growth from spreading. A surgical cut performed at the right place
at the right time. And we are to be your scalpel. Is there a better tool for this operation other than the Emperor's own Angels of Death? The great Astartes. Ah, Captain, my calculations are complete. Ok, de momento está pero espectacular esto. ¿Vieron? Ese tecno sacerdote está increíble, está muy bien hecho y me encanta que tiene un querubín en la hombrera derecha que está sosteniendo el amplificador Vox por donde habla. Me parece pero espectacular, es muy grimdark, está muy bien hecho y la voz que tiene está increíble, gente. Este tecno sacerdote de momento se ha llevado todos los premios al mejor diseño de personaje. Están muy bien los ángeles oscuros y cabe destacar que ninguno de ellos parece ser primaris, parece que todos son primogénitos, sobre todo por las mochilas, gente. Las mochilas siempre los delatan. Hay primaris que tienen casco de MK7 o casco antiguo y todo, pero la mochila siempre los delata, gente. Y las mochilas acá son puras mochilas antiguas, así que parece que son todos primogénitos. Y además, bueno, nada, eso, gente. El tecno sacerdote es simplemente muy épico. Ahora, un punto de trama que quisiera aclarar por si acaso es que, no sé si se fijaron, pero hay un pequeño roce, quizás un pequeño conflicto entre el tecno sacerdote y los marines espaciales. Los marines espaciales quieren lanzarse a la pelea inmediatamente, pero insiste el tecno sacerdote que tiene que ser algo preciso, algo como una intervención quirúrgica, ¿cierto? Y el marine espacial le dice, nosotros vamos a hacer tu bisturí, una cosa así. Y probablemente el tecno sacerdote quiere tener muchísimo cuidado con esto porque no quiere destruir ningún tipo de infraestructura Necron, porque básicamente el Adeptus Mechanicus en Warhammer 40.000 están enamorados de los Necrons, gente. Están pero completamente enamorados de los Necrons y quieren estudiar toda su tecnología. Pero como lo máximo que le ha pasado en la vida descubrir a los Necrons al Adeptus Mechanicus. Entonces, claro, en eso están. Y probablemente este miembro del Adeptus Mechanicus, este sacerdote, va a tratar de entorpecer un poco a los marines espaciales para que estos maten a los Necrons, pero no destruyan nada de la infraestructura, que ustedes saben que de los marines espaciales llegan y lo van a destruir todo, muy probablemente. I am listening. Awakenings come in several stages, as have been documented before. We find ourselves in a race against time. Reinforcements and pre-prepared defensive positions will be necessary. It will not be easy. But all is not yet lost. These pylons are the main means of transfer from the tombs to the surface. A quick and effective route, and an abominable tech heresy, of course. It might seem the pylons are easy targets, but their protective fields and firepower make them the very opposite of that. However, I have been able to perform thorough scans over the past several days to see how the energy flows converge into nodes, and I have found a particularly large one. Deep underground, I assume. Indeed, yet still reachable. What will we gain from destroying it? Time. The pylons will be weakened, making strikes against them 85 to 92% more effective. The enemy's progress will be hindered, and there is a 12.3% chance of starting a chain reaction, which could spread to other energy nodes. This could delay, or even halt the awakening protocols. Very well. So, what is the catch, priest? The success probability is 22.2315%. I have faced worse odds. And this fact has been reflected in my calculations, Marine. I suggest a small strike team, composed of your very best. Are your men ready for such a task? My brothers are sharper than a blade, priest. I will give you the courtesy of not doubting your calculations. You may return the favor by not doubting me and my brothers. As you wish. If possible, your team should include a brother who communes with machine spirits. His experience will be invaluable when activating and delivering the nuclear warhead.
One of your Thunderhawks would be the most effective mode of transportation. It will increase the chance of a successful insertion by 32%. Very well. O sea, eso los deja en un 54% si van en Thunderhawk, una cosa así. Porque eran 22%, algo así, y después un 32% con la Thunderhawk. Bueno, realmente no estoy entendiendo mucho esa parte de las probabilidades, pero, bueno, muy interesante. Tienen que llevar un Tecnomarine, gente. Los Tecnomarines yo creo que son la clase de Marine que menos se ve en Warhammer, gente. Nadie utiliza los Tecnomarines para su historia, para sus películas, para sus libros, para sus nada. Nadie lo utiliza, gente. Me alegra verlo acá, gente, después de mucho, mucho tiempo un Tecnomarine. Y principalmente porque son muy redundantes, ¿cierto? O sea, todo el mundo tiene tecnosacerdote. La Guardia Imperial tiene sus tecnosacerdotes, las hermanas de batalla tienen tecnosacerdote, todo el mundo tiene tecnosacerdotes. Entonces, ¿para quién quiere un marine espacial que está entrenado en revisar máquinas en servicio técnico cuando puedes tener un tecnosacerdote que ha estado muchísimo más tiempo de lo que podría estar ese marine espacial? Porque ese marine espacial también tiene que dedicar tiempo al combate. Entonces, no sé, creo yo que son un poquito redundantes realmente. Instruct your pilot to be prepared for evasive maneuvers, as you will be most assuredly fired upon. Several diversions will be created while you are en route. Success chance, 35.8%. And now, the critical point, Captain. Your machine must pierce through the upper layers of the crust in order to gain access to the tomb containing the node. By his grace, the bedrock in this area has eroded over the past millennia, and underground water currents have created a cavernous network which can be navigated. Daring. Correction, Captain. Foolish. However, success is possible. 30.2%. And what then, priest? When we reach the tomb? Then it is up to you, Captain, and the Omnissiah's will. Find the node. Destroy it. By the cog. Who knows what awaits you in that forsaken place? Revenge. Venganza, ojo, ¿ah? No signs of contact. Yet. Can you catch something? The space around us is enormous. My sensors cannot reach its end. It is confusing. The tech priest was right. There is a wave of strong energy currents here. Enemies. Cabe destacar que el actor de doblaje que está haciendo del Tecnomarine se parece mucho, y de hecho es, porque lo vi en la descripción, hay un youtuber que se llama Valdemort, Valdemort's Guide to Warhammer se llama. Yo le copié un video hace mucho tiempo atrás a Valdemort, muy interesante. Y claro, él es, y se parece mucho a la voz, muy interesante también. None in our vicinity, it seems. Good. Focus on those currents and follow them to the node. Strike team to Thunderhawk. We move out. Set up here and hold this position. Emperor willing, we shall return soon. Very well, Captain. The Emperor protects. We move forward, brothers.
It's dead in here. Almost like a tomb. Huh. What are they anyway? In my long duty, I've met them only once, but I noted scraps of those who seem to have more experience. These I have analyzed. With this, and the knowledge provided by the Adeptus Mechanicus, I can only say this. Beware, brothers. The Necrons are a dark, cursed race. Ancient. It is the abomination of the machine, in the face of the Omnissiah. The past of their empire is not exactly known to anyone. Empire? Oh yes, brother. Indications are that eons ago, the Necrons ruled vast swathes of our galaxy. Sounds almost like a fairy tale to me. Can they be killed? Everything can most likely be killed. Although their shells are preserved, despite millions of years in hibernation, they are not immortal. And what awakens them? I have no data on that answer. And I thought you knew everything, Brother Glorial. Let's say, almost everything. Esa cosa se parece mucho a la cosa de esta otra animación que se llama Astartes. ¿Se acuerdan de Astartes? ¿Se acuerdan de Astartes? Aparece esa misma cosa, pero muy, muy, muy igual. Ahora, en Astartes cabe destacar los enemigos, por así decirlo, de Astartes no son enemigos canónicos de Warhammer 40.000. No como acá, por ejemplo, que el enemigo son los Necrons. Y esto, por añadidura, ¿cierto? Es tecnología Necron. En Astartes no, en Astartes los enemigos no son, ¿cómo se llama esto? Canónicos de Warhammer 40.000 y de hecho no se nos explica casi en ninguna parte qué son realmente los enemigos que vemos, esos tipos como gemelos que son psíquicos bastante fuertes, no se sabe qué son y tampoco se sabe qué rayos es esto. Don't touch it. What is it? I don't know, but it's old. Ancient. And something tells me that it wants to be awakened. Copy that. Returning to formation. I think I need a bigger bolter. Ese humor medio tirado a Marvel, gente. Ok. I am picking up strange signals. Where? Everywhere. They keep appearing and disappearing all around us. It makes no sense. Should I focus on them? No. Keep following the path to the Nexus. Stay vigilant, my brothers. The enemy is watching. Let them come.
There. Sector Beta 10. Alpha 4. For the Lion Brothers! Xenos. Ok, algo que me gustaría mencionar antes de continuar es que, a pesar de que el doblaje de momento ha estado muy bueno, hay una parte que está bien floja y que es el capitán, gente. El capitán, sobre todo cuando grita por el león. Uf, el entusiasmo se fue, pero por los suelos. Podría haber gritado realmente por el león o algo por el estilo. El doblaje del Tecno Sacerdote, 10 de 10, gente. Buenísimo. Valdemort yo diría con 9 de 10 con el Tecnomarín. Bueno, ¿para qué andamos con cosas? Bueno. Pero el capitán, uff, está dejando un poquito que desear el doblaje del capitán, gente, porque andamos con cosas. ¿Qué fue lo que pasó? No mucho, fueron atacados por constructos Canoptech, que realmente no son escarabajos Canoptech como tal, pero bueno, son Necrons de todas maneras, gente. Constructos, gente, inteligencia artificial. No, nada serio, por así decirlo, gente. Ningún Necron real. Is it all of them? No. The signals are fading. They are retreating. Very well. We push forward. Move. I like that shield. Huh? What was that? A bug. Just one. Wait. Another. Run! What? There are always more. Move quickly! Running from a few bugs. Are you out of your mind? We will crush them. This is a fight we can't win. It's too late. By the Emperor. Move!
Activating mobile defense platform. The node is here. Seamos honestos, no creo que hayan necesitado a un marín, a un tecnomarín para decirles que ese era el nodo. Era bastante obvio. This is a trap. Apparently. But it may also be our salvation. Set up the warhead, brother. Guard the entrance. Strike team to Thunderhawk. Do you hear me? Strike team to Thunderhawk. Come in. Thunderhawk to strike team. The box is all scrambled. What is your status, Captain? We are sitting on several megatons of Imperial fury, surrounded and unable to move. Do you need reinforcements, Captain? I can send the brothers to aid you. No. You will hold your position as ordered. I need you to relay a message to the cruiser. Understood? I will try to circumvent the jamming. You may speak now. Captain Remiel to the Lion's Claw. We are at the node. The secondary objective has been achieved. The primary objective is unreachable at this point. We are at an impasse. Stand by for further updates. Glory to the Lion. Remiel out. I do not like this. I would rather face the enemy instead of blindly pressing a detonator. Do not worry, brother. You will get your share of fighting before this is over. It is ready, Captain. But I must confess, I am puzzled. Logic dictates that destroying the node must be our primary objective. And yet, your words suggest that... Captain, I did not mean to. It does not matter. The enemy has trapped us here, thinking we would not detonate the warhead while we are still here. Negative, Captain. Available data suggests we have only encountered an automatic defense system, while the tomb itself is still dormant. The closing of the door was just an automatized process, not a deliberate intention to trap us. If I am not wrong, and I really am, I might be able to open it. Well, will it work? Bless me, Holy Omnisire. Bless me. Holy Omnisire. This is incredible. The technology is ancient and yet incredible. Heresy. Be ready, my brothers. Wait!
Are you inside? Inside their system? Yes, Captain. It is so cold. No machine spirit. An endless sea of information. Every second is agony, Captain. Lion's courage, brother. This information, what is it about? Everything, Captain. They have been monitoring the planet and the surrounding void. Millennia of continuous data. The surface, the weather, the climate, the orbit, the warp anomalies. That's it. Secure this data, brother. Download it. What? The data. We need it. It might be invaluable for the Imperium. Captain, that would be against every... ¡Ojo! 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 Está medio raro esto, ¿eh? Está muy raro. Esta es la segunda vez que hace algo sospechoso este capitán. Y tal como les dije al inicio, estas armaduras de los ángeles oscuros están demasiado oscuras, no están demasiado verdes. Y ustedes se preguntarán qué significa eso. Más de algunos se preguntarán qué significa eso. Significa, bueno, que durante la herejía de Horus, la legión, la primera legión, ¿cierto? La de los ángeles oscuros, utilizaba armaduras negras. Y después de la herejía de Horus, cuando se acabó todo, empezaron a cambiar sus armaduras a un verde, tal como lo tiene el Tecnomarine ahí, un verde oscuro, ¿cierto? Pero resulta que hubo un cisma, hubo una división, hubo una traición, que es secundaria a la herejía de Horus, una vez terminada esta herejía, en contra de Lionel Johnson. Y más o menos la mitad de la legión se fue al caos, y la otra de la mitad de la legión permaneció leal. Y obviamente la mitad leal, la que cambió, por así decirlo, las armaduras por una armadura verde, por un color verde, pero la otra mitad no, porque se fue al caos. Entonces siguen teniendo las mismas armaduras de la herejía, los mismos colores de la herejía, por lo tanto, una manera más o menos fácil de determinar quién es quién, es realmente por el color de la armadura. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Porque es muy difícil para alguien que está fuera, ¿cierto?, del mismo capítulo, porque esto es secreto, completamente secreto, determinar si es que un ángel oscuro es leal o no. Porque en teoría en el Imperio nadie sabe que hubo esta división, gente. Nadie sabe que existen siquiera los ángeles oscuros traidores. No se sabe, gente, que la mitad de la legión es traidora. Code and creed. I cannot. That is an order, Tech-Marine. I will take full responsibility. And these brothers are my witnesses. The data, Tech-Marine. Secure and download every piece of information for the past 10,000 years. Now! This was not my order, Gloriel. It's not me. The system is reacting to my presence, surrounding me. The pressure, Captain. They are awakening. Protect Brother Gloriel while he is working.
As long as it takes. Stand fast. Never forget. Never forgive. Rise up, brother. No! Fight harder! Can you still fight? Only in death does duty end. Download complete. Move out! Activating 2 plus invulnerable safe field. Que sea una referencia al juego de mesa, cabe destacar. Strike Team to Thunderhawk. Be ready. We're en route. Send a message to the Lion Squad. Primary objective achieved. I repeat, primary objective achieved. Destructores Canoptech.
Brother, can you hear me? He needs an apothecary. No! I need a weapon. It's just a flesh wound. I can try cauterizing your wounds. Just help me stand up already. Brothers, get back to the Thunderhawk, now! I will hold them. Ok, entonces el men se va a sacrificar ahora por los demás. A lo mejor no es malo, ¿ah? En una vez a lo mejor no es malo. Y bueno, se fijan, el señor Necron ese quería bueno, le perdonaron la vida al rojo, gente, probablemente porque a lo mejor lo va a utilizar para comunicarse con esta raza que a lo mejor no conoce, qué sé yo, gente. Probablemente porque puede hackear en su sistema. Así como hay algunas compañías hoy en día que contratan a los hackers que vulneran sus sistemas para contratarlos como seguridad, así, a lo mejor quiere hacer algo por el estilo, qué sé yo, gente. Lo que sé es que a lo mejor este men, como se va a sacrificar ahora, quizás no es malo, quizás no es traidor, quién sabe. A lo mejor el tecno sacerdote es el traidor. I am the Knight of Caliban. I am the wrath of the Emperor himself. And you shall know no fear, Remiel. How is this possible? The brother librarian felt an urgent need to help you, Captain Remiel. Do you still have the data? I do. On my second cogitator. It seems it is indeed very important. It is invaluable. To the Imperium? Yes, to the Imperium. Get your teammen back to the Thunderhawk. Todavía sigue siendo raro lo que está pasando de nuevo. Esta es la segunda vez que preguntan, ¿para el Imperio? Sí, para el Imperio. Es raro. Además, este tipo, el capitán, que fue el primero que tuvo sospechas, por así decirlo, o del que tuve sospechas, igual se comportó muy leal, por así decirlo. Dijo, por el emperador y todo. Es como, ¿qué está pasando acá? ¿Son leales o no lo son? Quiero decir, en este momento estaba solo, supuestamente solo este tipo. Podría haber dicho, no sé, por... qué sé yo, gente. We will cover your move. Brothers of Deathwing, let's show our enemies the meaning of the fury of the fence. Initiate the countdown. T-minus 60 seconds.
Why? Success. Energy readings are changing. Get me the Lion Claw. Remiel. Brother Librarian, thank you for your help. Of course. You have obtained something very important, Remiel. I hope so. Our brothers fell for it. Our brothers fell for our redemption, and their glorious sacrifice will be remembered. I will personally place their names in our eternal halls. Please, summon the inner circle, brother. This is another step in our path. It really is, Remiel. Big step. Times are coming that will shake the Imperium and the galaxy itself. When we regain our honor and glory as the First Legion, I can feel it. In that case, we must be prepared. Wait for my arrival at the Claw. But for now, I have unfinished business here. Is that so? You never forget, brother. Yes. Ok, tengo dos teorías respecto a lo que está pasando acá. La primera teoría es que estos tipos son, son ángeles oscuros, ¿cómo se llama esto? Caídos. Son ángeles oscuros caídos que están, camuflándose, por así decirlo, como ángeles oscuros leales. Y quieren volver al Imperio, o quieren reunir su primera legión, o algo por el estilo, o quieren revivir al león. Quizás, ¿qué es lo que quieren esta gente? Pero están tratando como de infiltrarse en el Imperio y hacer algo bien, entre comillas, algo bien. La segunda teoría que tengo es que estos tipos son, como dijo, del círculo íntimo. Probablemente ya está revivido Lionel Johnson, gente, en esta línea de tiempo donde se desarrolla esta película. Y estos tipos simplemente están tratando de salvar al Imperio y son ángeles oscuros caídos, pero que fueron perdonados por Lionel Johnson y están haciendo, no sé, su trabajo estando dentro del círculo íntimo, gente. Esas son mis teorías. And I never forgive. The fallen must repent. And my brothers will be avenged. Esta The Awakening, el nombre de este largometraje. Ahí está, es el nombre del canal, cabe destacar, Gabriel M. Cristian. Bueno, hubieron varias cosas que no entendí, cabe destacar. Ahí termina, ¿cierto? Sí.
hubieron muchísimas cosas que no entendí, gente. Realmente muchas que no entendí. Por ejemplo, la primera de ellas es: ¿para qué hicieron esa detonación en la tumba Necrons si al final del día igual se despertaron todos los Necrons y salieron y todo, gente? Como, ¿para qué? ¿Para qué fue tanto jolgorio, cierto? Obviamente, el trasfondo, ¿cierto? Lo que realmente querían, ahí está, Voldemort como el Tecnomarine. Lo que querían los Ángeles Oscuros eran sacar la información, ¿cierto? Que había en ese mundo tumba Necros, gente, o en la tumba esa de los Necros. Querían la información de todo lo que había ocurrido hace 10.000 años y bla, 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 bla. Pero entonces, ¿para qué detonaron, gente? ¿Para qué detonaron si al final del día no? El señor Necron ese no murió. No murieron la mayoría de los Necrons. Para nada, gente, murieron la mayoría de los Necrons. Y al final del día resurgieron igual los Necrons a la superficie del planeta. Entonces no sirvió de nada la explosión, gente. Y al final se suponía que ese era el objetivo principal, ¿cierto? Ese era el objetivo principal, el detener todo. Y para eso los mandó el Tecnomarine. Lo otro era el objetivo secundario que querían los Ángeles Oscuros, pero para los que los mandó el Tecnomarine era otra cosa. Entonces, bueno, eso es lo que no entendí yo y realmente no me quedó demasiado claro sobre esta película de Warhammer. No sé si ustedes a lo mejor lo entendieron mejor que yo. Déjenme en los comentarios qué les parece, qué les pareció este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que en la descripción va a estar el canal original, damas y caballeros, de The Awakening, para que ustedes lo puedan ver y lo puedan revisar. Y muy bien, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por ver. Nos veremos, gente. Hasta la próxima. Bye, bye.